So am I on live, pa? Yes. So hey, hello guys, hello everything. I'm your Kanin over here today discussing about the nervous tissues. Okay, wow. Is nervous tissues in yeah, we can say the nervous tissues. Okay, we're going to discuss complete topic about nervous tissue. I hope நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Last videos I hope you all would have seen ன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so okay. So shall we just bring all of these together? Okay, pa. So may I begin? Begin this topic? Okay. See, so 1 hour, 1 hour 15 minutes. I'll complete this live part. That's it. Okay. And also, it seems I'll have to upload a 50 video or else a short or something like that. It seems because I forgot it to. Okay, we will do one thing. Okay, we will also see difference between skeletal muscle, visceral muscle, and cardiac muscle here itself, and we will also go along with nervous tissues also. Wow. Yeah, and because I've forgotten in that video. I have forgotten to put difference between. As one of the video I'll be giving you, it seems I'd forgotten that. So for that reason, I'll have to do that. அதுக்கு தனியாக வீடியோ எடுக்குவேன் ஆல்ரெடி 8 பார்ட்ஸ் வந்துருச்சு this will be the final most part that's it we will complete and we will wind up with this lesson okay yes so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா if you want the difference between uh, your smooth your skeletal muscles இருக்கு okay and is your smooth muscles இருக்காங்க okay oops தெரியலையா ஓகே தென் நம்மளுடைய வேற ஒன்னொரு மசில்ஸ் தட் இஸ் வாட் பை கார்டியாக் மசில்ஸ் இருக்காங்க ஓகே ரைட் சரி ஆக்சுவலி எனக்கு ஒன்று இந்த பக்கம் ஸ்பேஸ் இருக்கு அதுக்கு தான் ஐ ஜஸ்ட் ஷோட் திஸ் ஓகே எஸ் பா இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் டு டிஃபரன்ஷியேட் தெம் எஸ் பா ஓகே ஸோ ஷால் வி பிகின் ஷால் வி பிகின் ஓகே சி ஸோ skeletal muscles வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா those you know which வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா locations I'll not give you the difference locations are not something I can give you okay லொகேஷன்ஸ் தான் கொடுக்கலாமே அதில் என்ன இருக்கு லொகேஷன்ஸ் வேணுமா லொகேஷன்ஸ் மட்டும் வேணாம் நம்ம மற்ற டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாம் பார்க்கலாமா எஸ் சரி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும் ஓகே ஹவ் வில் இட் பி பா இட் பி சிலிண்ட்ரிக்கல் இன் ஷேப் ஓகேவா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கும் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூசி ஃபார்ம்டாக இருக்கும் இல்லை ஸ்பிண்டில் ஷேப்டாக இருக்கும் இதுவும் வந்துட்டு சிலிண்ட்ரிக்கலாக தான் இருக்கும் சிலிண்ட்ரிக்கல் இன் ஷேப்பாக தான் இருக்கும் ஓகேவா எஸ் அடுத்து வந்துட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ வாட் இஸ் யுவர் செகண்ட் பாயிண்ட் பா இது வந்துட்டு மல்டி நியூக்ளியேட்டட்
which is at peripheral end. Okay, எங்க பாருங்க, this is actually at எங்க இருக்கு, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா peripheral endல இருக்கு. இது வந்து uninucleated, which is at central. Okay வா, yes. Then what about this part? இது எப்படி இருக்கு, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா again uninucleated தான், which is at central. Okay வா, which is again வந்துட்டு எங்க பாருக்கு, it is again வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா present at central தான் வந்துட்டு also this is present. Okay, yes. So this is important நான் நம்புறீங்க இல்லையா, ஸோ அதனால தான். ஓகேவா, எஸ்ப்பா. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு மயோஃபைப்ரில்ஸ், ஃபைப்ரில்ஸ்ல என்ன இருப்பாங்க, சார்கோமியாஸ் இருக்குமா, அது வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிங் டார்க் அண்ட் லைட் பேண்டு இருக்கும். ஓகேவா, அதே மாதிரி இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோ ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ். ஓகேவா, இதில் ஃபெயிண்டான ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். Okay, now what else do we have? What else do we have? இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this is unbranched. This is also unbranched. This will be branched. Next is ஓகேவா, அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you have no intercalated discs. இங்கேயுமே no intercalated discs. இங்க intercalated discs are present. ஓகேவா, ஓகேவா, what are present பா, intercalated discs are present. சரிங்களா, அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு வாலியன்டரி, இது நான் வாலியன்டரி, இதுமே நான் வாலியன்டரி. ஓகேவா, அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா gets fatigue very soon. இது வந்துட்டு does not get fatigue soon. ஆனா இதுமே ஃபெட்டிக்னா என்ன, டயர்ட் ஆகுறது. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா see your skeletal muscles வந்துட்டு ஈஸியா டயர்ட் ஆயிரும், but whereas your smooth muscles will not be that easily tired. ஓகேவா, அவங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் டயர்ட் ஆயிட மாட்டாங்க. then what about your cardiac muscle? cardiac muscle டயர்டே ஆகாது. Will not be tired at all. Okay va, so yes, so இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your complete topic regarding your muscular tissue. See within 8 minutes we completed இல்லையா, 8 minutes கூட full எடுக்கல, we have not even taken 8 minutes completely, 5 minutes maybe 5 or 6 or something like that இல்லையா. Yeah, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's start to discuss regarding your nervous tissue. Okay, shall we? Okay, nervous tissue nothing, we just have like around not even ஒரு பேப்பர் தான் நமக்கு இருக்கு content. ஓகேவா, அந்த அளவுக்கு தான் we have content. Okay, shall I begin? I begin. Yes, see இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நியூரல் டிஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, இதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா exerts the greatest control over our body's responsiveness to changing conditions. எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா greatest
And one more minute. Mhm. Okay. Yes. See, now regarding nervous tissues, பத்தி வந்துட்டு பேசணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல see nervous tissues தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it has the greatest control over um, நம்மளுடைய response. Let's say that there is a changing in condition, there is a change in condition, or conditionல ஏதோ ஒரு change இருக்குன்னா this nervous tissue is the thing that is going to uh, take over the greatest response for the reaction that we are going to do over the change in the conditions. Okay, wow. Yes. See, now um, நம்ம வந்துட்டு இப்போதைக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ லெட்ஸ் சே தட் தேர் இஸ் எனி சேஞ்ச் இன் கண்டிஷன். லெட்ஸ் சே தட் சேஃபா இருக்கிற ஒரு என்விரான்மெண்ட் அன்சேஃபா மாறுறது. அதர்வைஸ் லெட்ஸ் சே தட் பீயிங் அஸ் அன் கோல்ட் என்விரான்மெண்ட் திடீர்னு ஹாட்டா மாறுறது. ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் or let's say that a person is coming to hit you. All of these things are real. Yeah, இப்போ என்ன நடக்கும்? All of these things நடக்குதுன்னா your sensory neurons, okay, இங்க வந்து sense organs இருக்கு. Eye is a sense organ, skin is a sense organ, nose is life has ended it seems. OBS கனெக்ஷன் போகிருச்சு. கால் போச்சுன்னா அது எண்ட் ஆயிருதுப்பா. எஸ் சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா like let's say that we are touching something hard இல்ல நமக்கு வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா we will be having a response இல்லையா. Everything is done by our nerves தான். Anything that is very very இமீடியட்டா நடக்கும்னா இட் இஸ் நர்வ்ஸ் தான். ஏன்னா வந்து ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவோம், ரிலீஸ் பண்ணி பிளட் டிசால்வ் ஆகணும், டிசால்வ் ஆகி ஹார்ட் பீட்டை போயிட்டு பம்ப் ஆகி என்டையர் பாடிக்கு போகணும், அதுக்குள்ள வெடிச்சிடும். பட் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ்னா இப்படின்றதுக்குள்ள போயிடும். லைக் திஸ் இட் வில் கோ. யா ஓகே எஸ் தான். சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், லெட்ஸ் சே தட் தேர் இஸ் a சேஞ்ச் இல்லைன்னா வந்துட்டு தேர் இஸ் a ஸ்டிமுலஸ். ஸ்டிமுலஸ்னா என்னதுப்பா? ஸ்டிமுலஸ்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வில் வி பி காலிங் த ஸ்டிமுலஸ்னா எக்ஸ்டர்னலாக நடக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் தட் இஸ் கோயிங் டு இன்ட்ரீக் அஸ், தட்ஸ் கோயிங் டு டிஸ்டர்ப் அஸ், ஆர் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு விஷயம், ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. இது வந்துட்டு வந்த உடனே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் நர்வஸ் டிஷ்யூ இருக்கு இல்லையா. நர்வஸ் டிஷ்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி டிடெக்டிங், it will detect okay, nervous tissue detects it, ஓகேவா. இது வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடும். அதை டிடெக்ட் பண்ண உடனே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்ன நடக்கும்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் இந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்குது அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be transmitted to our brain, ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலஸ் வந்து நம்ம ஐஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணும், it will be டிடெக்டிங்கா. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா பிரெயின் கொண்டு போய் பிரெயின் ப்ராசஸ் பண்ணி அண்ட் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராப்ரியேட்டான ரெஸ்பான்ஸ் பிரெயின் வந்துட்டு இப்போ கண்ணை மூடணுமா, ரொம்ப பெரிய லைட் அடிக்குது கண்ணை மூடணுமா, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி திருப்பி எஸ் ஓகே. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் is transmitted, or else we can say that it is processed, ஓகேவா. இது வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி இருக்கும், இல்லைன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதர்வைஸ் இட் கேன் பி ஆல்சோ டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆர் ஒன்லிப்பா, ஓகேவா. எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் யூ வில் பி ஹேவிங் அப்ராப்ரியேட்டான ரெஸ்பான்ஸ். ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். what is being produced pa appropriate response வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that will be produced, ஓகேவா.
Fine, yes, ma'am. For an example, let's say that you are touching a hot on object, then the hot and the pain வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா acts as a stimulus to us. அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will go and then it will, sensory neurons in the nervous tissue இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be detecting the stimulus. ஓகேவா? Yes. See, very simple. First of all, you are going to touch an hot object ன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, for an example, if this is very hot, நான் just touching it. அப்படி இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா நியூரான்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணும். ஆக்சுவலி நம்ம பிரைமரி ஜாப் ஆஃப் அ பாடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹாட்டா இருக்குன்னா அது அந்த அந்த நம்ம தொடக்கூடாது. You're not supposed to touch it. ஏன் why aren't we supposed to touch it கேட்டீங்கன்னா, let's say that it is very hot in here. Okay, நான் வந்து இப்படி தொட்டுட்டேன்னா என்ன நடக்கும்னா இங்க இருக்க செல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிடும். Okay, see, each and every cell is very important in our body. Each and every cell வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be getting the same treatment in our body தான். ஓகேவா? ஏதாவது ஒரு செல்லுக்கு பிரச்சனை ஆக கூட என்டையர் ஆர் பாடியே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be going and asking what is the problem. ஓகேவா? எஸ். அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல உடம்பு தான் நம்ம உடம்பு. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, ஸோ அதனால வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு நமக்கு அந்த பர்ட்டிகுலர் லெட்ஸ் சே புண் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஹீட் தொட்டு நீங்க புண் இருக்கு இல்லையா? அத நீங்க உடனே எடுத்துட்டீங்கன்னா, யுவர் செல்ஸ் கேன் ரிகவர். இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கேன் ரிகவர் ஃப்ரம் தட் வெரி ஈசிலி. பட் நீங்க அது ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டே இருக்கீங்கன்னா, அந்த இடத்துல யுவர் செல்ஸ் வந்துட்டு வில் பி பெர்மனன்ட்லி டேமேஜ்டு. ஸோ தேர் வில் பி ஈவன் ஸ்கார் கூட இருக்க வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருக்கு. சரியா? ஸோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்துக்காக வந்து நீ இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் ஆர் யூ ஆர் திங்கிங் அப்படின்ற பட்சத்துல வாட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ இஸ் வெரி சிம்பிள். தட் இஸ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு யூனோ பிரிவென்ட் டச்சிங் இட். ஸோ அது எப்படி சமைக்கும் போதாகட்டும், இல்லை ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போதாகட்டும், கண்டிப்பா நீங்க தொட்டு தான் ஆவீங்க. தேர் இஸ் தட்ஸ் நாட் லைக் சம்திங் வி கேன் பிரிவென்ட் இல்லையா? பட் வாட் வி கேன் பிரிவென்ட் இஸ் டச்சிங் இட் ஃபார் அ ப்ரொலாங்டு பீரியட். ரொம்ப நேரத்துக்கு தொடாம நம்மளால பார்த்துக்க முடியும். சரியா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம தொட்ட உடனே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் இதுல இருக்கிற எனர்ஜி நம்ம நியூரான்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டிமுலஸா வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும். என்னடா இது ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. இது வரைக்கும் நல்லா ஜாலியா இருந்தது, ஜில்லா இருந்தது, திடீர்னு ஏதோ சேஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நியூரான்ஸ் வந்து உடனே வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி. ஓகேவா? அது வந்துட்டு அப்படியே அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் இங்க இருக்க நியூரான்ஸ் வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ்ல அப்படியே இங்க வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்துட்டு ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போகும். ஓகே, ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போகும். ஓகே, ஸ்பைனல் கார்டு என்ன பண்ணும்னா இந்த 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 இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைச்சிருச்சா, ஓகே ஏதோ ஒன்று சூடா இருக்கிறது நம்ம தொடுறோம் அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சா, அது என்ன பண்ணும்னா அது வந்துட்டு அது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும். ஓகே, நம்ம வந்து சூடா இருக்கிறது தொடுறோம், ஸோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இந்த இடத்துல, இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு அது ப்ராசஸ் பண்ணும். அது ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும், சரி ஓகே இது நல்லதுக்கு இல்லை, நம்ம சீக்கிரமா கையை எடுத்துடணும். திருப்பி அது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் திருப்பி இங்கே திருப்பி எங்க வழியா இருந்துச்சோ அதே வழியா வந்துட்டு திருப்பி இந்த பாயிண்ட்டுக்கே கொடுத்துரும். ஓகேவா? எஸ். அந்த பர்ட்டிகுலர் இம்பல்ஸ் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெயின். அது கொடுக்கக்கூடிய இம்பல்ஸ் என்னதுன்னா, இட் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி நோன் அஸ் பெயின். ஓகேவா? எஸ். ஸோ நீங்க அந்த பெயின் வந்தோனே வாட் வில் யூ டூ பா? யூ வில் ஜஸ்ட் சடன்லி புல் இட் அவுட். யூ வில் ஜஸ்ட் சடன்லி புல் இட் அவுட் இல்லையா? ஸோ எஸ். அது மட்டும் இல்லாம ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ கைஸ் வுட் ஹவ் சீன் திஸ் இல்லனா வுட் ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் திஸ். ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் திஸ் லாட் ஆஃப் டைம். யூ நோ I'll be walking. Okay, I'll be walking. டோர் இருக்கும். டோர்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டோர் வந்து நகரக்கூடாதுன்னு கீழ ஒரு நாப் மாரி குடுத்துருப்பாங்க. ஒரு டோர் லாக் மாரி குடுத்துருப்பாங்க கீழ. ஏன்னா காத்துக்கு வந்து டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடிக்கக்கூடாதுன்னு. நான் போயிட்டு அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கும்போது, நான் கீழ பார்க்காம நான் பாட்டுன்னு வந்துட்டு, "ஐயோ! நான்லாம் கீழ பார்க்க மாட்டேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுன்னு வந்து திமிரோட நடந்துட்டு இருந்தேன். போய் டொப்புன்னு போய் இடிச்சுப்பேன் அதுல. இடிச்ச உடனே வந்துட்டு எனக்கு இடிச்சேன்னு தெரியும். ஓகேவா? ஐ நோ தட் ஒன். ஓகேவா? ஏன்னா கொஞ்சம் பேசிக்கான ஃபீலிங்ஸ்லாம் எல்லா இடத்துலயும் பாடிஸ்ல இருக்கும். ஓகேவா? பெயின்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பைனல் கார்ட் குடுக்க வேண்டியது. சரியா? அதனால இடிச்ச உடனே என்ன நடக்கும்? ஐ வில் நாட் பி ஸ்டிக்கிங் மை லெக் வித் தட் பர்ட்டிகுலர் நாப் ஒன்லி. என்னோட லெக் ஒண்ணு ஒட்டிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? இடிச்ச உடனே நான் கால் நகர்த்திருவேன். ஆனா எனக்கு எடுத்த உடனே பெயின் தெரியாது. ஆஃப்டர் இட் கோஸ் டு மை ஸ்பைனல் கார்ட் அகைன் இஃப் இட் கம்ஸ்னா தான் பெயின் தெரியும். அண்ட் இட் டேக் 1 செகண்ட் லேக். 1 செகண்ட் இல்ல ஹால்ஃப் அ மைக்ரோ செகண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு லேக் இருக்கும். ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் திஸ். ம். ஓகேப்பா. ஐ டோன்ட் நோ வை ஆம் ஐ சேயிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திஸ் மச். மூச்சு வாங்குது எனக்கு. ஓகேப்பா. எஸ். ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நர்வஸ் டிஷ்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் டூ டிரான்ஸ்மிட் மெசேஜஸ் இன் ஆர் பாடில வந்துட்டு மெசேஜஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கே வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டான டிஷ்யூ தான் வந்துட்டு நர்வஸ் டிஷ்யூ. ஸ்பெஷலைஸ்ட். ஓகே. இஸ் வாட் பா? இட் இஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ. Tissue to transfer. Okay. To transfer what pa? What will it transfer pa? Huh? What at all will it be transferring?
right? Yes. Okay. What at all will it be transferring pa? To transfer information throughout our body. Information. That's it. Okay. Information in our body. Okay, Papa. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is also very important. Now, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க nervous tissue இருக்கு இல்லையா? இப்போதைக்கு உங்க nervous tissueல வந்துட்டு nervous tissue is something, which is like spinal cord plus brain plus nerves. இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு என்ன வருதுப்பா? Nervous tissue. The nervous tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that contains, highly specialized cells that are actually known as nerves. Okay, வா? What are nerves, pa? Nerves வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are the highly specialized cells. Cells. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த highly specialized cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா also known as nerves or neurons இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு see these cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா uh, 1 minute, just 1 minute. Okay. So before I'm explaining this, yeah. So I want to know what is neuroglia. Yeah, what do you guys think about neuroglia? Do you guys know anything about neuroglia? Neuroglia அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are the supporting cells of the nervous tissue. இப்போ neurons அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா see, இப்போ neurons இருக்கு இல்லையா? What are neurons? For neurons are those particular cells, which will be receiving and then transmitting electrical impulse. இப்போ handல இருந்து brainக்கோ இல்லைன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த spinal cordக்கோ கொண்டு போகிறது யாருப்பா? It is all your neurons. Okay, why? Yes. See, when will it go to your spinal cord? When will it go to your brain? If something is very important, let's say that something should be very emergency. Let's say that I am being attacked or something ரொம்ப emergency நடக்கும்னா it will be with respect to my spinal cord. இப்போ இல்ல something that I'm thinking, for an example, I'm talking. Yes, with respect to my brain now. Let's say that I'm writing an exam. Is with respect to my brain now. All of these things are actually is none other than with respect to my brain. Something that I have to process. I'll have to think manually by me now. It is brain. Something that I should not think, but it should be done by my own body. என்னோட பாடியை என் கண்ட்ரோல் இல்லாம யோசிக்கணும்னா then it is ஓகே பாப்பா எஸ்ப்பா இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா இந்த நியூரான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா okay, in our body, we all know in what are neurons, and I suppose. Neuroglia are those specific cells which will be supporting, which will be protecting, which will be nourishing. More important than a primary job. Let's say that now parents our parents are supporting us financially present because they'll have to aid us for our education and all of these things. It is a duty of a parent to do all of these things. Yeah, yes, ma'am. Because every parent, according to me, every parent should be able to enable their children to live in this world by themselves. That is what a complete job of a parent. For a parent, all the job say then they have failed as a parent. Or a child, like self